Triple M, a platform created to bring together students, researchers, and professionals to explore the latest achievements in modeling and simulation. I am Abdur Rahman, and I am delighted to be a part of this exciting event. So, Modeling Minds Meet is designed to foster learning, spark discussions, and equip participants with practical insights to tackle real world challenges. This incredible initiative is led by Dr. Abul Mukit Mohammed Mukaddas sir, who is also the leader of the Modeling and Simulation Followers Group. Dr. Mukaddas sir is a professor in the Department of Industrial and Production Engineering in Shahjahan University of Science and Technology. With a career marked by the excellence in system simulation, optimization, and production and research, his contributions have been transformative for both academia and industry. We are fortunate to have his leadership shaping this event. Let me also take this moment to introduce the Computational Intelligence and Operations Laboratory, the collaborative partner for this event. As a proud member of CIOL, I can also confidently say that our team is committed to driving innovation at the intersection of industrial engineering and artificial intelligence. We work, our work spans manufacturing, supply chain management, transportation, and beyond, with all the goal of solving complex problems and creating meaningful impact. Now, for today's session, as you all may know, is about optimizing traffic flow performance in next generation road transportation system. This session promises to be thoughtful, thought-providing, and insightful. It will also provide cutting-edge strategies and models to make transportation smarter, safer, and more efficient. We have a special guest with us who will talk about it very shortly. Without further ado, I will now hand the floor to Dr. Abul Muhammad Mukaddas sir to begin the session. Thank you all for listening. Thank you, Abdur Rahman, for your nice introductions. Uh, Welcome to our first Modeling Minds Meet seminar. Today, our guest is Dr. Muhammad Abdus Samad Kamal from Gunma University, Japan. So, first of all, I would like to introduce Dr. Kamal. Dr. Kamal completed his bachelor degree from Gunma University of Engineering and Technology. His major was electrical and electronics engineering. After graduation, he joined the department as a lecturer, and Dr. Kamal earned his master's and PhD from Kyushu University, Japan. And then he entered in the as a postdoctoral fellow in the same university. He was also assistant professor in the International Islamic University, Malaysia, and now he is an associate professor in university. He is a great researcher. His research field are optimizations, control system, machine learning, artificial intelligence. So all these fields are related to the electrical engineer, to the computer science engineer, mechanical engineer, and also to the mathematics. So today this is our first seminar, which is organized by the Modeling and Simulation Followers Group and also the Computational Intelligence and Operations Laboratory, which has been developed by some of our students. So now I would like to request Dr. Kamal to start his presentations. So after the presentations, we have an interaction session, question answer sessions.
So I would like to request all the students who joined this seminar. So please stay until the end of the presentation and join to the interaction session. Okay, please, Dr. Kamal. Can you see my screen? We can see. Assalamu alaikum. It's my great pleasure to join this modeling mind meet, the first seminar on modeling and optimization. So today I just took the snapshot of my this slide here. So I am Kamal from Gunma University, Japan. And today I will try to explain my work in an easy way. Basically, the road transportation, driving, everyone understand. But there are some context. The road have traffic light or something which is not maybe we experience in Bangladesh. But before this, I would like to introduce myself, my work, my university first, and then I will go to the original uh, topic. So this is I put some Japanese too as well, but just ignore those things. So I graduated from Kuwait, and then master's PhD in Kyushu University. Then I work like this. So uh, I work in Kyushu University jointly with Nissan Automobile. And then I moved to Tokyo University. I work in Toyota, then moved to Toyota as a researcher, Toyota Central R&D Japan. And again, I moved to Monash University, Malaysia. So until my Kyushu University Master's PhD, my major was machine learning, reinforcement learning is my research topic. Now, after joining here as a Japan government project, I started working on a different field for vehicle control and traffic control. I am continuing this one. Now, I am collaborating with Honda. Honda has a project with us, joint project. We have a joint autonomous small car to train our student and then work together in the Honda autonomous driving field. So we are working with them. So you can understand all of my work, recent work, mostly on transportation. So before this, I would like to explain where is Gunma. It's located 100 kilometers from Tokyo. We have a very small university, but 150 years old. So we have a intelligent transportation research lab. This is called CRANS, Center for Research Adaptation of Next Generation Transportation System. This is the our center, and this is the autonomous bus running in our city. Support is given by this grant. So our research center has a very large number of autonomous car as well. So we have, you can search the grants, Gunma University, you can find more information. So my lab in Gunma University, this is we name Smart Mobility and Intelligence System Lab. We have now 22 students from Japan, China, Bangladesh, Malaysia, Cambodia, Kazakhstan. So we have a PhD, actually four, three, actually four, the masters
14 students, out of them four female students. So these are some activities, photos, how we gathered here. And out of them, now I have a 7 Bangladeshi student in my lab. So uh, it's okay, it's freezed and it's work now. Okay, before going to my last session, I just explain this part. If you are interested, we can discuss later after my session, that we have a mixed is program, a special mixed program at Gunma University in my department. So we are hiring 4 doctor course student, 4 master student under Japan government project. This is the name of the project, um, for in the field of intelligence and control. So if you are interested in max scholarship, see the what are the basic criteria. So at first, now there is a criteria. You must have a 2.3 out of 3 GPA. So you need to recalculate all of your grade based on these kinds of formula. Any credit above 80% multiply by 3, up 70 to 79 multiply by 2, then multiply by 1, anything below multiply by 0. Then you need to calculate 2.3 whether you have or not, then you are eligible to apply. But among the applicant, these are the considering factor to then the best candidate will be selected based on this, but this is the minimum criteria is needed. But this special program has a condition that we should give priority to the university whom we have a collaboration, or the candidate have personal collaboration with Gunma University, they will get higher priority. So currently in my lab, I have actually five, not five, 6 mixed students, 3 from Bangladesh, on Malaysia, on Kazakhstan, on Cambodia. So that's all about me and my university. If you are interested, we can talk it about later. So now let's move to the main topics. What are the problem with existing road transportation system? How many people die in a road accident in Bangladesh? Do you know about this? In US, every year about 35,000 people die in road accident. And the congestion, how much extra fuel consumed, and emission. If you consider the extra cost, $179 billion. You see, these are the major concern, accident, emission, congestion remains in the road transport. If we see the computer 20 years ago and now, there is a big difference. If you see the mobile communication 10 years before and now, is a huge difference. In every sector, we have very advancement in technology, but road transportation, there is not much improvement. Congestion remains a big issue in Dhaka city. Why? Because the road transportation system is a complex system. We say complex system. You are working on modeling, so you should know how you should know this keyword, complex system modeling. Each driver, it has own characteristics, perception, limitation, many things. The vehicles has different shape, small vehicle, large vehicles, rickshaw, cycle, bicycle, everything is there, bike. And the road network, there's a turn, traffic light, merging. So all together, it's you cannot predict whole thing at once. It's very difficult, very complex, because each of them is like an individual entity working in the same places. So that's why this is a very complex system. And even you make a very good car, no matter, others can cause an accident. So you depend on others. So unless we can have some complete solution, we cannot
find a solution, find an easy way to overcome this. So you see, this is a huge thing in Bangladesh. Every year, more than 5,000 people die in road accident, I guess. So we cannot imagine our life without road transportation. Still, we need a road transportation. So one more thing, this is a little in Japanese, I did not convert it. So major cause of accident, you see, 94.6% because of driver, and because of car 0.2%. Maybe suddenly tire is burst out. The environment, maybe the road has some problem, 5.2%. So these see the human driver are causing 94-95% of accident. These are an example where the most accident happen. You are turning left and right, then there's a pedestrian or the car can, because there is collision. But out of this 94%, see the driver error, perception is 58%. The perception, you don't know someone is coming in front of you suddenly, you cannot see this. Then you are making a mistake, so 23% is be due to driver mistake. And even you have a right decision, you want to brake but mistakenly you press the accelerator, so action miss. So these are the cases of accident. That means these human error can be overcome if we go to the autonomous driving, or if we can make it more autonomous. So this is a common term, autonomous driving. Let's see what is the level of autonomous driving. So currently there is no vehicle automated. Now kind of driver assistance system, we have a navigation, go right in the next signal. So these kinds of it. But later we can have a full automation. But still we are struggling here, those who are working in a autonomous driving. And what are the goals? Safety, mobility, traffic efficiency. So only if your vehicle is automated, it's not enough. Again, it's not enough. So what are the solution? What could be the future road transportation system? We need the vehicle can be automated, autonomous vehicles, and they can connect it. They are connected, so they can communicate with each other. So what their intention or their position or their speed, all they can share with each other. If you share this, then you need a cooperative system so that you everything goes smooth. So these are the things will come in the future road transportation system, and research is going on. But the aim again, if we have all this information, how we can optimize the transportation so that the traffic flow can be maximum, fuel efficiency minimum, CO2 emission minimum. So again, we need how we can collectively optimize this traffic flow. So this one, what is connected vehicles? Okay, I'll try to show this video, just taken from YouTube. You can find if I'm not sure if it work or not. Okay, I'm not showing this video. It's not working. It should be from YouTube, but it's not working. So anyhow, if you share these kinds, how the vehicles can communicate with each other and to reduce the road accident. But when can we realize these things? So this is European Union roadmap, future road transportation system. So they prepared this in 2017. So you see the cooperation start in 2030 to 2045 around. So all vehicle will be automated, and they will cooperate in a way that no accident and fully highly optimized system can be there. Until now, we can consider only individual way to optimize traffic light or vehicles. So my research is focusing these part.
So maybe another 10 or 15 years, what will be the image of our transportation? So this is all our Japanese from Ministry of Japan. I downloaded this, but no need to consider at this moment. You see the where the communication is essential. You you cannot make your independent decision unless considering others. So how we can realize these kinds of things? So now, in my approach today, I will explain mostly about these three things: how we can realize an accident-free, highly efficient road transportation. Actually, accident-free is indirect outcome, but how we can optimize. So one, if road is already traffic jam is there, overcrowded, there is no way to improve the traffic flow. So we need to keep the capacity number of traffic within the capacity. Then we need to consider intersection optimization. Then also the driver should make a very optimal decision. So I will start from three. So injudicious driving decisions should be avoided. So my research work started with eco driving. Then we extend cooperative margin. So I'll show some of these examples. So what are the methodology? I use the model predictive control. So there's a modeling, optimization is there. Then we repeat the things. What is eco driving? You know, when the vehicle is in motion, it has a kinetic energy. Now, if you brake, what happened? The kinetic energy will throw away as a heat energy. So it's better to avoid braking. How? If you know you need to slow down after a few seconds, why not you remove your leg from accelerator? When you are going peak and the hill, so you go in a way you don't need to brake. So at the peak your speed can be slow, then utilize your potential energy. So these are the many way you can improve your fuel consumption using considering some basic skills. So using this you can improve 5 to 20% fuel consumption, but this is not enough, very general. So we come up with model predictive control approach. What is model predictive control? So this is a model based repeated predictive optimization technique. So this is the graph. Just see you are playing a chess game. Now you need to play your turn. So you have many options which one you will move. Okay, so you have many options. So for each option you plan, you think, then if I make this decision like this, then the opponent may do like this, then I make. So you make 2 3 step prediction, then choose what is the best one. So you choose it, the only one step, then again repeat these things. So that means you are considering few steps ahead but making the decision action only for one step. So for these kinds of if we show by the graph that this is your target point, now you are here, what should be the control input? You make a plan for a horizon few seconds ahead, then just move little bit and repeat these things. So these can be understood better in this situation. This vehicle can have see there is a vehicle obstacles here. Then it will make a plan. Okay, I will go in this way. This is my optimal direction. I know only up to here. Then after moving little bit, not until here, little bit, you repeat again what is happened. So there is an obstacle. So you again optimize. So this is the way how you make a long plan, but every step you repeat the optimization using the model. So modeling and optimization will come repeatedly. However, it's very difficult to show all this modeling. That's why I'm not using bringing here any equations.
So my first work after my PhD, I started with in Kyushu University with Nissan Automobile. This is eco driving system. So this is my car, host car. So my car has a engine. So engine has a vehicle, okay, gear position, torque, angular speed. Based on these, what is the fuel consumption you can estimate? That means you need a model of vehicle engine. Then you know what is the front car. This car, how it will move next few seconds, you need to predict using kinds of model. So this is one kinds of model. If a red signal is there, how vehicles stop, what is the stopping pattern? So these kinds of model I develop. Then if we have a road, okay, all these information is given here in model predictive control has a objective function, performance in cost function that we need to minimize. So because you are modeling an optimization group, I am taking time here. So what is the purpose? This is my car. This is the situation. What should be the best way to press accelerator or brake for next 10 seconds, for example, for 10 seconds, so that for the same distance, the fuel consumption of my car is minimum. So even I make a plan optimization for 10 seconds, after 0.5 second, I repeat again because my prediction of other cars may not be perfect. So I need to repeat these things and go. This is the model predictive control. So it enhances intelligence. So objective is minimize fuel consumption. Also because you are taking predictive action, so that means less chance of having an accident. So we have a simulator, traffic simulator. This is a simulator. So from this simulator, we choose one car as my own car, and using API program, we collect this information and optimize and decide what is the control accelerator brake position. We control this car and evaluate. You see that with the conventional car, about 15% fuel consumption for different cases can be improved. So simple case, there is no other vehicles. There is a road with a hill. What would be the best way to drive the car? This is the slope. Up slope, then down slope. So if you drive your car at constant speed, and if you optimize, you see when you are uh, before going to peak, you speed up slightly and take the momentum, and because in the upslope drop your speed, then let the vehicle speed up in a down slope here, speed up. So in this way, you can see the fuel consumption is reduced little bit. So this will be an example of optimization. I'm not sure if it work again. But my eco driving has some problem. Eco driving has some problem. So it works. So what are the problem with eco driving? Sorry. Can you see there is a shock wave? Even there is no reason some vehicles stop here. There's a congestion happen. This congestion is coming back. This is called traffic shock wave. So now I'll explain so how shock wave happens. Can you hear the sound? I'm not sure. Yes, sir, we can hear it. Okay.
when the traffic density is high, if someone brake little bit, you will brake more aggressively, and this braking effect propagate backward, and it create a shock wave. So in this experiment, I've shown this experiment done in Nagoya, uh, that everyone is asked to run your car in the round circle 30 km per hour at constant speed, but they fail. After some time, some part is congested, some part is free flow. So because the human has a problem, without any reason these kinds of congestion happens. So that's why we need to consider what is beyond eco driving. So this is my eco driving. For eco driving, what I consider, this is my host car. I consider only my front car. So then I drive my own way, but that is not sufficient. Now, if the vehicles are can communicate with each other, that means this car can have the information up to n car at every moment. Then whenever this car is slowing down or whatever the speed up or slowing down, you have the model to understand how this vehicle will behave in next 5 seconds, 10 seconds. And then based on the predicted position of this car, you can now optimize what should be my own behavior. So now I'll show you another uh, way, another example. So this is the highly dense traffic flow here, and this is the highway, car are moving, constant speed. One vehicles here uh, entered in the and created a shock wave. This is the speed of each car is dropping here. This is the density. You see the shock wave similarly happening if the vehicles comes in that way. So now for the same situation, you see, for the same situation, traffic jam just started because of that but this is my car. I know the information of 8 car in front of me. Then whenever this car changes its speed, I have the model. I can simulate for next 5 seconds what will be the behavior of this car. Then I can decide my own driving. So you see, this is the situation. As long as these vehicles is slowing down the speed, you see how it behave. It slightly reduce the speed and create the gap so that shock wave cannot propagate backward. So you absorb the shock wave. That means congestion is not happening. So these kinds of optimal driving we can have so that highway and other way and the traffic jam can be avoided. Now, if we have another, I did not show the model. So I'm showing this model, how we make modeling. So this is the another work. Well, this is conducted when I was in Toyota. This is my car. So in previous case, I consider only single lane. Now I have a multiple lane. I have an extra freedom to adjust the speed or change the lane early. So if we can model, we can decide what should be the best way in next. If we know the position and velocity of all these cars within this range, then we have a optimal optimization, this objective function. In that way, that we can decide what should be the acceleration or lane change decision, timing, for this vehicle so that its performance is very good. So this one I'm not explaining in that way. So you can see these papers. You can see my Google Scholar site to find all this paper or preprint in ResearchGate. You see, in the traditional human driving, the vehicle is merging, so it congestion is happening. But for the same case, the pink car here is driven by optimal way based on the model based prediction. You see the only 20% vehicles can alleviate the traffic jam, these kinds of jam. So if we have this is 20% case. So if we have 20%, 10%, 15%, you can see the improvement can be higher.
But the problem of this, we must have the information of all car in front of me to make a optimal decision. But in reality now, one car are not connected, so gradually we can have 10%, 20% penetrated car, autonomous car. It will gradually come. How we can have similar performance, optimal driving performance? So this is my car, so I come up with another idea, so published in here, another idea that I know this car because it in front of me. Then I know this car because it shared this information. This car shared this information. So I know this point, and this point along the road. What is the speed? But I don't know how many cars here, how many cars here, how many cars here. Can we use these kinds of information of only known car from very low penetration and can predict this line, that what would be the velocity if there is a car in between, so we can estimate. So this is, we say, the road speed profile. So for this one, I make a simulation. This is from the real traffic data. So from America, we plot this according to the position. We plot the velocity of each car. So this is the position along the road, and this is the speed. And this is my car. And I know only the I know only the position of red car. This green car only knows only the position of red car. The black car, we don't know how many cars are there. But still, you see, using my method, I can estimate that there is a traffic velocity variation, shock wave. This line I'm estimating using some kinds of model, and then I can make a optimal decision. So next, these are some of my work, and then I see what problem. We are developing autonomous car, very perfect, and it can work in a very well. But what happens if there is a red traffic light? I need to stop idle. And what could be the solution? So we need kind of traffic light strategy. So with traffic light, we need when traffic volume is high, so that we can avoid the conflict. But if traffic volume is low, we can vehicle can come and see left, right, and then can run. But what are the problem? This is the one problem of congestion. So if we see the traditional driving, this is kind of anticipated driving. You see the signal changes. See the last car between this autonomous and this. The last car, in this case, it can clear the intersection 2 seconds early. And here you can see how this car is stop at the intersection. The last car, position of the last car, you can see. So this car slowly is stopping at the end. Why? It utilizes its kinetic energy. So it is more fuel efficient. At the same time, this car 10 cars take 2 seconds shorter time to clear. That means for the same traffic green time, we can accommodate one more car. So the maybe 10% capacity will improve. And each of these car, you see, considering human driver are anticipative, predictive, it has a higher fuel efficiency. And also it crossing time of each car in the intersection is higher. So we need these kinds of behavior. Why? When that you are staying at a red signal, that the signal change into green because your speed is 0. So you are speeding up from 0. It takes extra time to cross this fast car take extra time. But if you come at 50 kilometer per hour, every 2 seconds one can pass. But the first few seconds there is a loss, waste of time in the traffic signal. So this is waste of time. The signal changes, human driver take 1 second to understand and make an action. So 4 seconds is lost every traffic green signal, every signal changes. So that's why if you make short traffic light signal period, it will waste of time will be high, because every change 4 seconds is
lost. So effective green time is only you are utilizing this green time. So that's why in many cities you see the traffic signal time is very long, 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. Again, it make a problem that you need to you need to idle for long, and your travel time will increase. So this is kind of simulation to show that if you use 20-second cycle at a very average speed is very high compared to 120 second if number of traffic volume is low. But when the volume is high, because of lost time, number of change, waste of time is high, so it make a problem. So why not we come up with the idea, because the time is short, so I'm not going to explain all these things. Now see what happens if we can solve this problem in the future. All vehicles are automated and connected. We don't need a traffic light. Let the vehicles come in a perfect time. So these vehicles come at perfect time so that they cross like this. No need a traffic light. You don't need to waste idle at traffic light. Can we realize these kinds of things? Okay, we tried with when I was in Tokyo University with Toyota, we tried with this kind of modeling. We consider these kinds of roads, and we make some kinds of function to as a cost function. We optimize these vehicles together at the same time. And even these, you can see example from north to vehicle, the same distance to intersection. So this is the intersection, they're the distance from the intersection. But when they cross, automatically they find the gap. N1 and W1 have a gap at the crossing time automatically. So in the case of 6 lanes from on these roads, these vehicles is coming, but it's not easy to understand. So that's why I created this animation. You see these vehicles are coming, blinking, that means it's left turning. There are some right turning vehicles. So they are arriving in a way that they don't need to stop at all. So in the future, we don't know 50 years or 100 years, when all vehicles are connected, they can come in this way, and we can have a double, almost 1.5 times higher capacity of intersection, considering like, so you are just going in a highway, but still there is a intersection. You see the idling time is almost zero, and uh, only traditional you can go only maximum 180 850 vehicles per hour. Now we have a higher value. Fuel consumption is also low, so we can have these kinds of system in the future. But again, that's a far goal after 50 years maybe. From now on, what we can do, we have a mixed traffic that have some vehicles are automated, some vehicles are human driven. So that means we need both traffic light, and also the information passes to the autonomous car so that they can cross this intersection smoothly. So for this way, we consider, okay, traffic light should be decided exactly for each car. So how many car will come at this point, at this point? We need to find this pattern for each car so that their total waiting time is minimum. So what is optimization? You see, when this vehicle naturally come, it will arrive here at red signal. Then it has to wait this time. So actually it can cross this intersection here. So for any pattern, we can find what is their natural arrival and what is the delay. So my objective is to minimize their delay, find a signal pattern so that their waiting time can be minimized. And once you know, this vehicle knows that it can only pass here, so it will adjust its speed smoothly from far so that it doesn't have to wait. So I'm not explaining all this model. So these are the way I'm showing this simulation. So this is showing every few seconds, it's showing the result. You see,
Instead of fixed traffic light, you see the traffic signal is changing. And when there is no right turning vehicles, there is no right turning traffic. And if we have it's uh, optimize both traffic light and vehicles. So if we have a autonomous vehicles 10%, 20%, up to 100%, you see how the performance increases. So here in this simulation, we are gradually increasing the number of vehicles coming. So eventually in traditional human driving model, density high means congestion, speed drops. But if the number of the percentage of penetration of the autonomous vehicle increases, you can see the capacity, speed, density improve significantly. This is the case of traffic light, fixed traffic light from west direction and north direction. I am putting it in this way to show in a better way. So you see these vehicles, they need to wait for more than one cycle here. So now if we have a 50% autonomous car, if we make short traffic light, there will be no waste of time. They can pass in this way. If it is 100%, no one has to idle at all. So these are the improvement. Fuel efficiency, you can see significantly can be improved. There are some difficult situations. For example, if connectivity is there, this vehicle can convey, okay, coming here in between you, I'm going to Mars. So they can smoothly create a gap. There is no traffic jam. So in this roundabout cases, there is still autonomous vehicles rely on other vehicles, and it's very difficult to make a decision. So we are working these kinds of work. So in conclusion, I think I took it's 41 minutes already. So in a small scale, we provided different kind of mechanism so that the traffic performance, capacity, emission, all can be improved in a in the future road transportation system if they are connected, if we can drive the autonomous car in a cooperative way. So now we are still working here on this one. We have a communication. Now our lab will have in university local 5G network to experiment autonomous car with communications. So these are the example basic work, but I have many students, 20 students, and they have different topics. So they are working all in this area. So thank you very much for your attention. And I must thank these people who are my collaborator and mentor. I will be happy to answer any question if you have. That's all in my presentation. Okay, so thank you, Dr. Kamal, for your nice presentations. And actually, we have got many informations here. And this type of research is very necessary in Bangladesh because uh, actually we spend hours in the traffic jam. So if we want to, or if we try to implement uh, this research outcome in our cases, uh, I'm sure the government or transportation authority will have some benefits. So now the time is for question. So I would request our students and audiences, if you have any questions, you can drop your message in the chat box or you can ask. Uh, okay. So you can ask in Bangla or okay, I will be happy to answer any question. Yes. ওকে সো সো স্টুডেন্টস তোমরা যদি ফিল করো বাংলায় বাংলাও কথা বলতে পারো। সো আমাদের এখানে দুটো সেশন ছিল, একটা টেকনিক্যাল সেশন ছিল আর একটা জাপানিজ ইউনিভার্সিটিতে, বিশেষ করে গুনমা ইউনিভার্সিটিতে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে কিভাবে এখানে মাস্টার্স পিএইচডি তে এনরোল করা যায় বা এনরোল হওয়া যায়, সেটা কিছু ইনফরমেশন আছে, এগুলো নিয়েও তোমরা কোশ্চেন করতে পারো আর কি।
তো চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, আব্দুর রহমান যদি কোশ্চেনটা একটু রিড করো। Yes, sir. The question is, does the traffic signal automation model rely more on analytical approaches such as deterministic optimization techniques or statistical methods like probabilistic models? Sir, Mahabub Ahmed Chaudhary asked this question. Okay, thank you very much. So there are many ways, okay, and there are various kinds of model. But here, if we have a connected vehicles, you know the exact information how many vehicles are coming. But if you don't know, then you have some statistical model. What would be the flow in the early morning, in the morning rush? So there could be plus minus 5%, 10% with confidence level you can model. So you can use those kinds of model with a safety factor to consider the safety factor so that it's not overcrowded or something. So yeah. Sir, there is Okay, another question: if autonomous car malfunctions suddenly, okay, so what kinds of malfunction? For example, like you are a driver, you stop your car because of malfunction. Okay? Then other cars, this is a optimize. Optimization is every 0.1 second or 0.5 second we repeat. So even we make a 10-second prediction, then if we see there's my front car, I predicted it will go smoothly, but next second it start decelerating or stopping. Then I can predict what it can, or at least usual driving. What we do, we slow down. So at least other cars can do these kinds of things, no problem. But the problem is when you are going at 50 kilometer per hour, other cars are behind you or 100 kilometer per hour, and there is a crash. This is not driving normal driving situation. This is same for anything. So if uh, how you can immediately break your car, that will be the issue. But I think in the future, uh, it will be less than how human driver make these kinds of malfunction in or sudden stop on the road. ওকে, সো আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আছে নূর মোহাম্মদ রবিনের কাছ থেকে। হোয়াট ফিউচার রিসার্চ ডিরেকশনস ডু ইউ বিলিভ হোল্ড দ্য মোস্ট প্রমিস ফর অ্যাডভান্সিং ট্রাফিক ফ্লো অপটিমাইজেশন? The future, the most challenging part here is perception. Control part, optimization part has no problem. But how do you ensure there is no, if a pedestrian suddenly come, your sensor and others can perfectly show you so that you can avoid this. So this is one thing is still there to control the traffic vehicles autonomously. Okay, if you can overcome, then then how we can optimize your traffic network in a way. mm, I think nothing different. One, what I propose, what I explain here, this is the direction, no doubt. But which algorithm is the best? My algorithm has some limitation, maybe, so you can come up with other algorithm, other ways. So I think in general, traffic optimization, considering the vehicle, uh, we say traffic responsive, how many vehicles are coming, based on these every cycle you tune traffic lights. So these kinds of things are expected to be there in advanced road network. Why it is not here? Because current situation, if you install the um, sensor, so what are the sensor for detecting vehicles? So you need to make a magnetic loop. It's very expensive, and
to install everything in the traffic intersection, it's very difficult. But when the vehicle can communicate with each other, easily you can collect the data, so you can optimize the traffic light. So this is a very general. I'm not sure whether it's is good for you to for future direction. Do you believe advanced traffic flow optimization? Okay, I'm not sure. So this is the way how we can optimize the traffic light or without traffic light. Okay. So the So digital twin system, next question is yes. digital twin system. So I have one paper on this already, and maybe I'm not sure whether I one of my work is here is kind of digital twin system. Can you see my screen? Yeah. Yes, we can see. You see that this is the physical curve. And this is the in the cyber level. This is a physical space in the cyber space. Because the communication, frequent communication is difficult. Okay, let's each vehicle has a its own agent in the cloud. And they can negotiate each other for other side of vehicles. So what should be the best way of traffic light? They can negotiate here, and digital twin means in the cyberspace, then that can be implemented to the traffic light, also to each vehicle. What should be the result based on this vehicle can drive? So this is the best way, and this paper is published in IEEE transaction on industrial informatics about impact factor is very high. It's a number 2 in computer science field. So these are the way, if vehicle to vehicle communication is there, digital twin will surely appear. Okay, so one of our student groups, they actually they are working on the digital twin system. So I request those students to contact with the Dr. Kamal. So I think he might be the right person to advise you also. And okay, we will take some passes from the chat box, but if you have any questions from the audience. Okay, for collaboration, if anyone want to come in Gunma University, so mm, mm, I'll show you. Mahfuz One Ahmed. is scholarship. We have Okay. some scholarship. This is the main scholarship, but you know this is highly competitive. I'm just telling some background in Japan. What is this? This is highly competitive, and you must have a GPA like this. And we want to see you have a sufficient experience or skill. So you are undergraduate thesis or earlier you are doing something. We have outstanding academic performance. Then still the priority is given those who are coming from the university. We have MOU or the student have personal collaboration. So this is in this way we select. So it will not only from Bangladesh, from Southeast Asia, most applicants come from. But currently I have 8 total. I have 10 students in my lab. Some graduated, and only 3 from Bangladesh. For 10 from Bangladesh. I mean, 3 under mixed scholarship. But those who are not in mixed scholarship, they got almost full tuition fee waiver. So that means depending on their performance, they come they with tuition fee waiver. They just need what they need for living, and some of them can found 1 year scholarship, a small amount, but still it's quite good. And because we are not in Tokyo, so we can one can live with little expense here compared to other side. Plus, anyone, if you are capable, you can work little bit
to earn money, you need Japanese language level. So even if you with these opportunities, many students are coming next semester. One PhD student is coming from RUET with self finance. So one can come in this way as well. Why you should come in this way? You can come in this way. So about 100 students graduating from our university. So industry come with 600 job offer. So they are not getting enough people from us. So after 1 year, you can find a very good job in many places. So these are the unique opportunity if you can graduate from public university like Gunma University in Japan. So if some of you have some capability, you can also consider to come in this way. But if you have the ability, also you can come in you can apply the next scholarship. But for this year, today is the last date for application. And one thing in any university in Japan, if you want to apply, you must find a supervisor. So you must find a supervisor. If supervisor agree with your performance, CV, whatever the things, only they can consider in that way. So for me, many students now want to come. More than 10 students are waiting, but I give usually same criteria. If you are prepared, if you can publish one paper like equivalent to our undergraduate student, and if you are capable, if you have a sufficient support, maybe 10, 12 lakh taka will be enough for both year. But many of students, they do not bring any single yen. They can survive from here. If you have enough skill, you can work hard, part-time job. This is also okay. So it depends on the situation. But only the thing, you must find a supervisor who agree to take you. Okay, Lavana Parveen. On question, the collaboration. During the corona, I am many students collaborating with me from Kuwait mainly. Even they are second year, third year student, they are collaborating with their supervisor. They are working, okay, jointly we are writing the paper. I am having meeting. So this is open. If they target to go USA or somewhere, so they want to publish before their thesis or something. So anyone can collaborate anytime. But currently I am overloaded. I have many students, so I can collaborate in the way you can come up with a theme, you can come up with idea results. When you write a paper, I will go through the paper, I will give you suggestions. So these kinds of supervising kind of collaboration can be open, can be okay through your supervisor. Okay, so Lavana Parveen, so I think she is on. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেলের কথা বললেন। স্যার আর উই টকিং অ্যাবাউট দ্য লেভেল 3 অর 4 টাইপ অটোনোমাস ভেহিকেল, নাকি আমরা একেবারে হচ্ছে গিয়ে লেভেল 5 ফুললি অটোনোমাস ভেহিকেল নিয়ে কাজ করব? Okay, so everyone has a doubt the level 5 really we can realize or not. Okay, so the adaptive, you can search internet adaptive cruise control system. So still it's for 20 years many car on the highway, mainly luxurious car above 40 km/h, you can realize automated speed control. Steering you can control, automated speed are automatically controlled. There are many cars in the market. So whatever my research, I am focusing on level 2, 3 types. Okay, human driver take the steering, no problem. The speed adjustment still can be by automatically. So my approach, research approach, is more in this way. We think it can be realized. Full autonomous, even you can sleep in the car will take you. So we are not considering this one at this moment, because whatever we are now using 4G, 5G mobile, how it comes from
1G, 2G, 3G. It takes decades to have a evolving. Now we are jumping for level 4, level 5, but still there are many issues whether we can come up with the level 5. But this is all direction you can work, no problem. If you can realize 5, that's great. স্যার তাহলে হচ্ছে কি আমরা যেহেতু আমাদের গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি, ইন দ্যাট কেস আমরা স্যার গাড়িটাকে অপটিমাইজ প্রথমে না করে আমরা ট্রাফিক সিস্টেমটার সাথে হচ্ছে কি আগে কানেক্টেড কেন হচ্ছে না? সো ইন দ্যাট কেস আমাদের পয়েন্ট গুলো বা নোড গুলো তো কমে আসতেছে। আচ্ছা, আমি প্রশ্নটা শুনতে পাইনি ঠিক মতো, আরেকবার বল। স্যার কানেক্টেড ভেহিকেলে তো হচ্ছে আমরা একটা কার আর একটা কারের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি। তো ইন দ্যাট কেস স্যার আমাদের রাস্তায় যতগুলা কার থাকতেছে আমাদের অনেক সবগুলা কারের সাথেই হতেছে কানেক্টেড হতে হচ্ছে বা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হচ্ছে। স্যার ইন দ্যাট কেস আমরা কারগুলোর সাথে কানেক্টেড মানে প্রথম কেসে এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় ফিল্ড কানেক্ট হওয়ার ক্ষেত্রে। তো প্রথম ক্ষেত্রে স্যার আমরা ডিরেক্ট কারগুলো নিয়ে কাজ করার আগে আমরা ট্রাফিক সিগন্যালগুলোর সাথে কেন কানেক্ট হচ্ছি না? মানে আমাদের ট্রাফিক সিগন্যাল যেগুলা থাকতেছে এগুলা কার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমরা কার থেকে কার ইনফরমেশন না পাস করে ডিরেক্ট ট্রাফিক সিগন্যাল বা ট্রাফিক যে হচ্ছে কি আমাদের ট্রাফিক বাতি যেগুলা থাকতেছে এইটা থেকে কেন আমরা হচ্ছে স্যার ইনফরমেশন নিচ্ছি না? মানে এটা কি আমাদের তাহলে সেক্ষেত্রে নোটটা কমে যায় না? শিওর। ভেহিকল টু ভেহিকল যে ফার্স্ট কমিউনিকেশনে যে ট্রাফিক লাইটের যে এইটা আসতেছে, এই যে ট্রাফিক লাইট কমিউনিকেট করছে ভি2ভি কমিউনিকেশন, অনেকে বলে ভি2আই কমিউনিকেশন, হ্যাঁ ভি2এক্স কমিউনিকেশন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রোড সাইড ইউনিট সব জায়গা থেকে আসতে পারে। এটা যেহেতু এখনো এক্সপেরিমেন্টাল লেভেল, সো হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া? এই ভেহিকলস এভরি 0.1 সেকেন্ডে তার পজিশন, ভেলোসিটি, বিভিন্ন 256 বিট ইনফরমেশন এটা ব্রডকাস্ট করবে। ট্রাফিক লাইট তার সিগন্যাল ব্রডকাস্ট করবে। ট্রাফিক লাইট জানাই দিবে আমার নেক্সট গ্রিন সাইকেল, নেক্সট সাইকেলের টাইমিং কত। So all these information will be shared others. যেমন আমরা যখন রাস্তায় যখন হাট বাজারে যাই, অনেক লোক কথা বলে, আমাদের কাছে কিন্তু কানে অনেক নয়েজ আসে, সবাই কথা বলতেছে, কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে যার সঙ্গে যাচ্ছি তার ইনফরমেশনটাই নেই। তো সিস্টেমটা এরকম, আমি ট্রাফিক লাইটও থেকেও আসবে, ভেহিকল থেকেও আসবে। তখন সাডেনলি যদি এখানে দেখা যাচ্ছে না, কিছু নেটওয়ার্ক আছে, সাডেনলি সাইড থেকে গাড়ি আসতেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, সেই জায়গায় অ্যাক্সিডেন্টটা অ্যাভয়েড করা যাবে। এটা হলো মেইন উদ্দেশ্য ভি2ভি কমিউনিকেশনের। বাট ইটস ওপেন, তুমি যে কোনো সাইড থেকে তুমি নিয়ে আসতে পারো। হ্যাঁ, ট্রাফিক লাইট থেকে যদি ইনফরমেশন নিয়ে তুমি অ্যাডজাস্ট করতেছো, এটা তো ট্রাফিক লাইটের যখন যাচ্ছি তখন আমার এটাই ইউজ করতেছি, অফকোর্স এটা ইউজ করতেছি। এটা ছাড়াও কার টু কার কমিউনিকেশন হলে আর একটু কম্প্যাক্ট হতে যেতে পারবো। আমি যদি জানি যে সামনের গাড়ি নেক্সট 10 সেকেন্ডে ব্রেক করবে না, আমি আর একটু ক্লোজ গ্যাপে যেতে পারবো। এটা হলো আমার অ্যাডভান্টেজ দিবে। আরেকটা হচ্ছে যখন কনজেশন অলরেডি হয়ে যাচ্ছে অন দ্য রোডে, তখন ট্রাফিক লাইটের ইনফরমেশন নিয়েও তো আমি পাচ্ছি। আমার যখন স্পিডের ফ্রিডম থাকবে, হ্যাঁ আমি একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারবো, আগে পরে যেতে পারবো, তখনই আমি কোনটা বেস্ট ওয়ে সেটা চুজ করতে পারবো। তো ইনফরমেশন, অফকোর্স ট্রাফিক লাইট থেকে ইনফরমেশন এটা লাগবেই, এটা মাস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, any more questions from the audiences? Sir, there is one more question. Mahbub Ahmed Chowdhury asked. So, as a final year student in mathematics department, interested in traffic automation using mathematical modeling, optimization, optimization techniques, and machine learning, what prerequisites should I focus on to get started? Could you suggest some resources or guidelines for a beginner like me to build a strong foundation? তো ট্রাফিক নিয়ে কাজ করতে চাইলে ট্রাফিক সিগন্যাল ফার্স্ট হচ্ছে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আন্ডার গ্রাজুয়েটে একটা কোর্স আছে ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং। বেসিক ট্রাফিক লাইটের টাইমিং কিভাবে সেট করা হয়, ডেনসিটি, ফ্লো, এই জিনিসগুলার এই বেসিক ইনফরমেশনটা আগে জানা উচিত। কারণ ট্র্যাডিশনাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আলোকে যেভাবে রোডের ট্রাফিক লাইট বা রোড সেট আপ করা হয়, এটার বেসিক জানার পরে হ্যাঁ
তখন জানা যাবে যে হ্যাঁ আমার কোন সমস্যা, আমি কোথায় কিভাবে কি ইমপ্রুভ করতে পারি। আচ্ছা, তারপরে আমি আর একটা দেখাই যে তারপরে ট্রাফিক সিমুলেটর একটা ইউজ করে যেমন কিছু ওপেন সোর্স ট্রাফিক সিমুলেটর, সিমুলেশন অফ আরবান মোবিলিটি, ইটস কলেবল সুমো। এই ধরনের সুমোর মতো ট্রাফিক সিমুলেটর নিয়ে নিজের পছন্দ মতো এলাকার যে রোড আছে সেই রোডের মডেল করে ট্রাফিক লাইট বসায় সেগুলো দিয়ে রান করায়, ঠিক আছে আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করি তাহলে ট্রাফিক লাইট কিভাবে কন্ট্রোল করলে বা গাড়ির স্পিড অ্যাক্সেলারেশন প্রপার্টি কিভাবে কন্ট্রোল করলে ট্রাফিক কনজেশন কম হবে বেশি হবে, এই ধরনের সিমুলেশন করে আমি একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি। তখন এখানে আইডিয়া আসবে যে হ্যাঁ আমি কি করলে ম্যানুয়ালি টিউন করে আমি কি কোনো ইমপ্রুভ পাচ্ছি কিনা। ম্যানুয়ালি কাজ করে যখন ট্রাফিকটাকে টিউন করে যখন আমি বেটার রেজাল্ট পাবো, তার মানে এই অ্যাপ্রোচে আমি আগাই যদি আরেকটু মডেল করি, আরেকটু অপটিমাইজেশন ম্যাথমেটিক্যাল অপটিমাইজেশন করি, তাহলে আরো বেটার রেজাল্ট পাওয়া যাবে। তো এই বেসিক ট্রাফিক সিস্টেম নিয়ে তারপরে এই সুমো দিয়ে ট্রাফিক সিমুলেশন করে একটু স্টাডি করা, এখান থেকে রেজাল্ট বের করা, ইমিশন কেমন হচ্ছে, অ্যাভারেজ স্পিড কেমন হচ্ছে, আইডলিং টাইম কত হচ্ছে, এই জিনিসগুলো এখান থেকে স্টাডি করার পরে তারপরে চলে যেতে হবে যে পেপার রিসেন্টলি কে কোথায় কি প্রপোজ করতেছে, তাহলে ওটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা যাবে যে আমার রিসার্চ কি হতে পারে এখন। এটাই আমি মনে করি যে অ্যাপ্রোচ, বেস্ট অ্যাপ্রোচ। তো ডক্টর কামাল, এই সফটওয়্যারগুলি ফ্রি সফটওয়্যার? এটা ফ্রি সফটওয়্যার। Simulation of urban mobility, simulation of urban mobility, free software, but you need এটা হলো বেসিক, ওখানে ওদের টিউটোরিয়াল আছে, অনেক কিছু আছে। এখন ওপেন সোর্সের কাজ মানুষ এটা দিয়ে বেশি করতেছে, এর সঙ্গে পাইথন প্রোগ্রাম দিয়ে বাকি কন্ট্রোল করতে হবে। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে ঢাকা শহরের যে যানজট, এটা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলছে এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরও কিন্তু যানজটটা খুব বেড়ে দিন দিন বাড়তেছে। তো এক্ষেত্রে ফুয়েল কনজাম্পশন যেমন বেশি হচ্ছে, মানুষের সময় নষ্ট হচ্ছে। সো বাংলাদেশের এই ট্রাফিক প্রবলেম নিয়ে আসলে আপনি যেহেতু অনেক লিটারেচার রিভিউ করেছেন, সো আমাদের ট্রাফিক প্রবলেম নিয়ে কোনো কাজ হয়েছে কিনা বা এখনো হচ্ছে কিনা, কিভাবে আমাদের ট্রাফিক প্রবলেমটাকে সলভ করা যায়? ট্রাফিক প্রবলেম আমি জানি, আমার টোকিও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ঢাকা শহরে গিয়ে ডাটা নিয়ে এসে অনেক কিছু স্টাডি করছে, কিন্তু প্রবলেম যেটা যে ক্যাপাসিটি যদি এক্সিড করে যায় নাম্বার অফ ভেহিকলস, যেহেতু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নাই, সবাই ফ্যামিলি একটা করে গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে, তো ক্যাপাসিটি এক্সিড করে গেলে আর ওখানে কন্ট্রোল সিস্টেমে আর কোনো কাজ করে না, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে যে কেউ রুল মানে না, ট্রাফিক সিগন্যাল নাই, এটা হচ্ছে যে বেসিক রুল মানবে মানুষের এই বিষয়টা না আসা পর্যন্ত সেখানে অটোমেটেড একটা সিস্টেম দিলে কেউ ফলো করবে না। এই জন্য ঢাকা শহর বা অন্য শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা আর একটু ইমপ্রুভ করতে হবে। বাস সিস্টেম, যেখানে একটা বাসেই 30-40 জন লোককে নিয়ে যাওয়া যাবে ইনস্টিড অফ 5টা গাড়ি। তো এই 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 সিস্টেমের দিকে পলিসিগত বিষয়টা মেনলি আসবে। আর আমরা যেটা করি, হ্যাঁ আমাদের স্কোপ আছে, আমরা টেকনোলজি ডেভেলপ করতেছি, কারণ মানুষ যদি টেকনোলজি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে সেটা হবে না। এটাই হলো প্রবলেম ঢাকা শহর নিয়ে কাজ করার জন্য। সো ক্যাপাসিটি একটা প্রবলেম। সো আপনি যেহেতু অনেক দিন থেকে জাপানে আছেন, সো ওইখানে আসলে এই নাম্বার অফ কার্স, যেটা জাপান তো অনেক উন্নত দেশ, সো এই গাড়ির সংখ্যা ওরা কিভাবে কন্ট্রোল করে, নাম্বার অফ কার্সটা কিভাবে কন্ট্রোল করে? গাড়ির সংখ্যা জাপানে সবাই অ্যাডাল্ট অলমোস্ট সবার একটা করে গাড়ি আছে,
হ্যাঁ, টোকিও শহর ছাড়া। তবে বড় শহরে অনেকের গাড়ি নাই, কারণ গাড়ি মেনটেন করাও এক্সপেন্সিভ। কিন্তু তাদের কেউ যদি সেফ ট্রান্সপোর্টে এক জায়গায়, ঢাকা শহরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 30 মিনিটে যেতে পারে, তাহলে তো গাড়ির দরকার নাই। এখন এটা হচ্ছে যে প্রাইভেসি, সেফটি আর রিলায়েবল ট্রান্সপোর্টেশন যদি তৈরি হয়, সিম্পলি ঢাকায় বলি সব এখনো ইন্ডিভিজুয়াল বাসটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল বাস, আন্ডার একটা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমের আন্ডারে এক একটা বাস চলবে, সেইভাবেও আসে না। যার ফলে একটা বাস আরেকটা বাসের সঙ্গে কম্পিটিশন করতেছে রোডের মধ্যে। তো এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করার স্কোপটা কম। আমাদের মেসেজে একটা কোশ্চেন আসছে, হাউ ডু ইউ সি দ্য ফিউচার স্কোপ অফ অটোমেটেড ভেহিকল and traffic control in underdeveloped and undeveloped countries? এটা এখনো ডিফিকাল্ট এই মুহূর্তে এটা বলা, যে যেখানে লেন ফলো করে না মানুষ, সেটা হচ্ছে যে অন্য গাড়ির একটা লেনও ফিক্সড নাই, সেই জায়গায় এটা চ্যালেঞ্জিং আর কি। হ্যাঁ, বিশেষ করে অটোনোমাস গাড়ি যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে, তাহলে ব্লেমটা কার উপর আসবে? এই বিষয়গুলো চিন্তা করলে, ইন্স্যুরেন্স বা অন্যান্য বিষয়গুলো চিন্তা করলে, আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে এটা আরো পরে, যতক্ষণে তারা আরেকটু লাইনে আসবে, হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট লেন ফলো করতেছে, ট্রাফিক সিগন্যাল ফলো করতেছে, অনলি তখন হলো এই অটোনোমাস গাড়ি আসতে পারে। আর অটোনোমাস কার যে আমি 2 সপ্তাহ আগে ইউএসএ গেছিলাম, টেসলা কার কিন্তু হাই স্পিড অটোনোমাস গাড়ি চলতেছে সাধারণ প্যাসেঞ্জারের হাতে, আমি নিজেই গাড়িতে চড়ে আসছি। কিন্তু রিস্কটা ড্রাইভারের, সে প্রয়োজনে হলে সে ইন্টারফেয়ার করবে। কিন্তু এই জিনিসগুলা বাংলাদেশের মতো জায়গায় এটা কঠিন, এটা খুবই কঠিন, যেহেতু কেউ লেন ফলো করে না, কোন পথ দিয়ে যাবে এটাকেই ফিক্স করাটাই কঠিন। তো এটা মানে এত আগে বলা সম্ভব না, কিন্তু আমরাও তো টেকনোলজি ফলো করতেছি। কোনোদিন যদি আমাদের চেঞ্জ আসে, কিছু সত্যিকারে চাইলে এটা হবে। লাভানা পারভিন কোশ্চেন করতে চাচ্ছে, কোশ্চেন করো। লাভানা পারভিন আসলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, এবং রিসেন্টলি আমাদের আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 50টা বা আরো বেশি ক্লাব আছে, বিভিন্ন ধরনের ক্লাব আছে, কালচারাল ক্লাবও যেমন আছে, আবার রিসার্চ বেসড ক্লাব আছে, রোবোটিক্স ক্লাব, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কাজ করে, এরকম ক্লাব আছে। তো সম্প্রতি লাভানা পারভিন তোমাদের ক্লাবটার কথা একটু যদি বলো লাভানা পারভিন, তারপরে কোশ্চেন করো। স্যার আমরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অটোমোবাইল নিয়ে যাতে আমাদের ফার্দার হচ্ছে কি আমরা কাজ করতে পারি, বা অটোমোবাইলের রিসার্চ নিয়ে যাতে মানুষের লার্নিংটা যাতে আরেকটু এনরিচ হয়, এই জন্য স্যার আমরা একটা অটোমোবাইল রিলেটেড ক্লাব রিসেন্টলি হচ্ছে গিয়ে স্টাবলিশ করার ট্রাই করতেছি। অ্যান্ড আমরা স্যার একেবারেই নতুন, আর আমি স্যার পার্সোনালি হচ্ছে কি অটোমোবাইল টপিকটার উপর হচ্ছে থিসিস করার ট্রাই করতেছি। এই জন্য স্যার আসলে আমার এই জায়গাটাতে একটু ইন্টারেস্টটা বেশি, আর আমি আপনাকে আসলে কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম এই জায়গাটাতে। স্যার স্যার আপনি যে হচ্ছে সুমোর কথা বললেন, স্যার সুমোতে তো হচ্ছে আমরা ম্যাপটা হচ্ছে লাইভ লোকেশন থেকে ম্যাপটা কালেক্ট করতে পারতেছি, বাট স্যার এক্ষেত্রে অটোনোমাস ভেহিকেল যে আমাদের লেভেল 2 বা লেভেল 3, এই জিনিসটা স্যার আমরা এনশিওর কিভাবে করতেছি? ওটা কি স্যার আমরা পাইথন দিয়ে হচ্ছে কি এনশিওর করতেছি? কারণ সুমোতে স্যার আমি যত, জি স্যার হ্যাঁ, শিওর। এটা আসলে ওখানে অটোনোমাস কার ডাইরেক্ট করা যাবে। অটোনোমাস কারের যে ওখানে আসলে সব কারই অটোনোমাস ইন ওয়ান সেন্সে। কেন? জি স্যার। ওখানে ওই হিউম্যান ড্রাইভার কিভাবে ড্রাইভ করে সেই মডেলটা ওখানে দেওয়া আছে, কিন্তু ওটা তো আসলে হিউম্যান ড্রাইভার চালাচ্ছে না, একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে চলতেছে। সেই সেন্সে আমি বলতে পারি এটা অটোনোমাস। এটা যদি অটোমেটেড হয় সেটা অটোনোমাস। কিন্তু অটোনোমাস কারের যে সিমুলেশন, কিছু সফটওয়্যার আছে, যেমন আমি এটা দেখতে, অটোনোমাস কারের মেইন যে চ্যালেঞ্জ থাকে এই লেন চেনে অন্য সঙ্গে কলিশন হবে না, খুব প্রিলিমিনারি স্টেজের ক্যালকুলেশন। আর সুমো যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওভারঅল ট্রাফিক ফ্লো কেমন হবে সেটাকে মেইনলি ফোকাস করে। ওখানে অটোনোমাস হোক, অটোনোমাস না হলেও অসুবিধা নাই।
তবে কেউ যদি সিঙ্গেল অটোনোমাস কার নিয়েও কাজ করতে চায়, আমি যেমন ওপেন সোর্স আরেকটা সফটওয়্যার আছে, এটা স্যার সেক্ষেত্রে আমরা কি মেটাড্রাইভ বা কার্লা ইউজ করতে পারি? কার্লা, হ্যাঁ কার্লা ইউজ করা যেতে পারে। কার্লার কথাই বলতে চাচ্ছি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, any more questions from the audiences? We have already passed 1.5 hours. নিয়েও কথা বলতে পারো। এটা আসলে যদি কারো আগ্রহ থাকে, আমি এটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা দেখতেছি যে থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টসরাও রিসার্চ করতে চায় আর কি। হ্যাঁ, থার্ড ইয়ার থেকে তারা রিসার্চের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছে। সো এখানে যদি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে তোমরা অনেকেই আসো, সো তোমরা যদি চাও যে স্যারের সাথে কোলাবোরেটিভ কিছু করবা, স্যার তো নিশ্চয়ই ফুললি তোমাদেরকে একদম রিসার্চ টপিক থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত এইভাবে তো আর সুপারভাইজ করতে পারবে না, বাট তোমরা নিশ্চয়ই একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট তৈরি করে স্যারের কাছ থেকে সেখানকার সলিউশনের বা টেকনিক্যাল হেল্প এই সমস্ত জিনিস তোমরা স্যারের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবা। তো স্যারের অ্যাড্রেস তো ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছো, যোগাযোগ করতে পারো, আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারো স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য। সো আমরা কি ক্লোজ করে ফেলতে পারি এখন নাকি? আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে। আর লাস্ট একটা কোশ্চেন আসছে সম্ভবত চ্যাটে। এখানে বলছে অটোনোমাস এবং হিউম্যান ড্রাইভেন কার ইন মিক্সড এনভায়রনমেন্ট। আমার রিসেন্ট ওয়ার্ক যেটা এটা হচ্ছে অটোনোমাস আর হিউম্যান ড্রাইভেন দুটার মিক্স আছে। যে আমি অল যদি অটোনোমাস হয়, ট্রাফিক লাইট বা এগুলো আমার ফিজিক্যাল লাইট না দেখালেও হবে, কমিউনিকেশনের মাধ্যমে জানাই দিলেও হবে, কিন্তু আমি এখানে মিক্স ট্রাফিক, যে অটোনোমাস কার যদি কম বেশি হয় সেখানেও এখানে আসতে পারে আর কি। ওকে, সো আমাদের সাথে আছেন খাদেম, আছেন নাকি স্যার? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So Dr. Khadem is connected from the Qatar, I think, or No, Arab brother, Sharjah. Sharjah. So he was the faculty member of Sultan Qaboos University. He was also a Kuwait graduate. So yes, we actually we are the friends, Dr. Kamal, Dr. Khadem. Though both of them are senior, 1 year senior to me. Okay, so Dr. Khadem, আপনি যদি আমাদের স্টুডেন্টের জন্য কিছু বলেন। No, thank you. আমি আসলে শুনতেছিলাম ওদের কোশ্চেনগুলো দেখতেছি। They are actually তারা কোন লেভেলে, সিনিয়র লেভেলের স্টুডেন্টস, আন্ডার গ্রেডের না মাস্টার্স? বেশিরভাগই ফোর্থ ইয়ার। ফোর্থ ইয়ারের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি দে আর রিয়েলি ব্রাইট স্টুডেন্টস। ওদের কোশ্চেনের যে মানগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে তাদের এই লাইনে তাদের কাজ করার আগ্রহ আছে অটোনোমাস ভেহিকেলের উপরে। আমি বলবো যে এই আগ্রহটা ধরে রাখাটাই। আর ওয়ার্ল্ড এখন ছোট হয়ে গেছে, পৃথিবীর যে কোনো দেশে আসলে যে যেখানে সুযোগ পড়ে, যেহেতু এগুলো খুবই রিসেন্ট টপিকস, এগুলো বাংলাদেশের মতো দেশে এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ ইজ মোর লাইক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অথবা কালচারাল ম্যানেজমেন্ট, মানুষকে শেখানো। আমরা নিজেরাই তোমরা হয়তো দেখা সুযোগ পাইলে হয়তো একটা আইন ভঙ্গ করে ফেলে, একটা লাইন শর্টকাট, অস্থির প্রকৃতির এইগুলো যতদিন বাংলাদেশে ঠিক না হবে ততদিন পর্যন্ত এই যত লেটেস্ট টেকনোলজি বলি সেগুলো আসলে অ্যাপ্লিকেবল না, হয়তো জাস্ট বাজ ওয়ার্ডের ইয়েটা। তবে আমাদের আজকে গতকালকে নিউজে আসছে, আমি এটা শেয়ার করছি ফেসবুকে, তোমরা হয়তো দেখছো যে বাংলাদেশের ইলেকট্রিক কারের একটা কোম্পানি ইউএইর আবুধাবি প্রেসিডেন্টের উইনার প্রাইজ, যেটা 1 মিলিয়ন দিরহাম সে পাবে। তো
বাংলাদেশের মতো একটা দেশে আমার মনে হয় সে রিসে একদম ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, সে একটা তার ছোট কোম্পানি, তার আইডিয়া নিয়ে সে কম্পিট করছে ইলেকট্রিক কারের। এটা ইউনাইটেড ইউএইর দ্য ন্যাশনাল সে এই রেজাল্ট আসছে। হ্যাঁ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই কাজ হচ্ছে, কুয়েটে যেমন কাজ হচ্ছে, বুয়েটে হচ্ছে, সাস্টো অটোনোমাস কার, এগুলি নিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে, প্রোটোটাইপ টাইপের তৈরি করছে, এবং বেশিরভাগ কাজগুলি করছে কিন্তু আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েটেড স্টুডেন্টরা, ওই লেভেলে কাজ হচ্ছে, তারা করছে। আচ্ছা, না সেটাই মানে কাজ হচ্ছে তো, যেটা মানে আশাব্যঞ্জক আর কি। তো যেটা থেকে আসলে মানে এটা হচ্ছে যে আমি এটা এই জন্য যে জায়েজ সাস্টেনেবল প্রাইসটা পেয়েছে তোমার পালকি মোটরস, মুস্তফা আল মুমিন। হ্যাঁ, তো তোমাদের মতোই হয়তো এক ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, তো চাকরির জন্য বসে না থেকে জাস্ট নিজের আইডিয়া দিয়ে কিছু একটা শুরু করা, নিজের আইডিয়া দিয়ে শুরু করা, যেখান থেকে আইডিয়া কেনার জন্য কিংবা আইডিয়াকে মার্কেটে নেওয়ার জন্য এখনকার দুনিয়ায় সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় কম্পিট করে ইউ ক্যান সেল ইউর আইডিয়া অ্যান্ড ফান্ড ইজ নট এ প্রবলেম। তাছাড়া তোমরা যারা বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য এই রিসার্চ গবেষণা চালু রাখতে চাও, তাদের জন্য সুযোগ আছে। যেমন ডক্টর কামাল বলছেন যে গানমা ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, ওরা কোম্পানি আছে 607 জব আছে, অথচ এনাফ ম্যান পাওয়ার নাই। তো খুবই ভালো অপরচুনিটি, সেলফ ফাইন্যান্স করেও ওখানে চলে যেতে পারলে ডিলে না করে চলে যাওয়াই ভালো। আর এখন এআই এর অ্যাপ্লিকেশনের কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা কোনো ব্যাপার না। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ডেডিকেটেড সময় ইউজ করলে, চ্যাট জিপিটি, ওপেন এআই, জেমিনি, যে কোনো একটা মাধ্যমে, অ্যারাবিক, ইংলিশ, তোমরা সবাই জানো, তারপরে যেটা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো কোরিয়ান। তো আমাদের কালচারের সাথে মিল রেখে বলা যায় আমাদের জন্য কাছের সুযোগ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জাপান, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড। এই কান্ট্রিগুলোর পড়াশোনার মান অনেক ভালো, আবার ফিউচারে ওখান থেকে অন্য জায়গায় অ্যাকসেপ্ট সহজ। তো আমাদের শিক্ষার্থীদের বেশি আগ্রহ হচ্ছে ইউএসএ। আপনি তো ইউএসএ তে পড়াশোনা করছেন। আমি ইউএসএ পড়াশোনা করছি, এখন আসলে ইউএসএ এর যেতে পারলে ভালো। ইউএসএ খুব ইউএসএ মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে ওরা খুব ফান্ড দিতে চায় না, কিংবা দেয় না বললেই চলে, কারণ ওরা বেসিক্যালি ফান্ডটা যেহেতু পিএইচডির জন্য আসে, ওরা পিএইচডি স্টুডেন্ট ইয়ে করতে চায়। তো ডাইরেক্টলি যদি কেউ, যেমন আমাদের কুয়েট থেকে প্রচুর ছেলে যায় মিলওয়াকিতে, বদলার কাছে মার্কেট ইউনিভার্সিটি আছে, তো কম্পিউটার সায়েন্সে অনেকে যায়, তো মেকানিক্যালে যায়। কথা তো চিনবে, হাবিব বলে আছে মিলওয়াকিতে, সে রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করে। হ্যাঁ, ও হচ্ছে 06 কিংবা ইয়ের ব্যাচের সম্ভবত, ওরা অনেক জুনিয়র। এমনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে, অর্থাৎ মিডল ইস্টের ক্ষেত্রে এখন কতগুলো ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ দেয়, যেমন খলিফা ইউনিভার্সিটি ইউএইতে দেয়, তারপরে কিছু স্যাটেলাইট ব্রাঞ্চ যেগুলো আর কি, যেমন নিউ ইয়র্ক, রচেস্টার ইউনিভার্সিটি, এদের ব্রাঞ্চ আছে, এখানে কম্পিউটার সায়েন্সে ভালো ওরা স্কলারশিপ দেয়। তারপরে আর মেজরিটি নাম্বার 1 ইউনিভার্সিটি হচ্ছে কেএফইউপিএম, কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরবের। তো অথবা কিং আব্দুল আজিজ জেদ্দা, অথবা রিয়াদ, কিং ফয়সাল, এগুলোতে ভালো স্কলারশিপ, পড়াশোনার মানও ভালো। ফান্ডগুলো একদম মানে ফুললি দেশে প্রতি বছর দেশে যাওয়ার টিকিট সহ থাকে। মানে এত ভালো স্কলারশিপ পৃথিবী হয়তো আর কোথাও দেয় না, জাপান ছাড়া হয়তো। আর কালচারালি সহজেই মুসলিম এবং পরিবেশ এটা থাকতে পারে। আর ওমানেও এখন এগুলো হাইলি কম্পিটিটিভ, যেটা জিপিএ 3 এগুলো পাইতে গেলে আবার জিপিএ হাই থাকা লাগে, এরা আবার খুবই সিলেক্টিভ বাছাই করে দেয় আর কি। 3.5 এর উপরে থাকতো। ইভেন মালয়েশিয়াতে এখন একটু কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার, কারণ আমরা দেখছি মালয়েশিয়া থেকে প্রোডাক্ট, আগে আমি যখন ক্যারিয়ার শুরু করি তখন মালয়েশিয়ার থেকে পিএইচডি হলে, মালয়েশিয়াতে মাস্টার্স করলে সহজেই যে অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে নিতেও এরকম ডিফিকাল্ট ছিল। কিন্তু এখন
মালয়েশিয়া থেকে পাশ করা যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারীদের ব্যাপক ডিমান্ড মিডল ইস্টে, কারণ তাদের রিসার্চের মানটা অনেক বেড়ে গেছে। আমরা দেখতে পাই আমাদের কলিগের প্রচুর মালয়েশিয়া থেকে পিএইচডি করা, কারণ হচ্ছে যে একটা রিয়েলি লট অফ ইমপ্রুভমেন্ট অন। তো ইউএস এর মার্কেটটা ওই রকম ভাবে এখন হয়তো এতটা মানে ওদের ডমিনেটিং কিছু কিছু ফিল্ডে এখনো আছে, কিন্তু আসলে ইভেন চায়না বলে যে আমার কলিগ বলে চায়না লিভ করতেছে 2050-তে, আমরা লিভ করতেছি 2025-এ। ইউএসএ গেলে মনে হবে ওরা লিভ করতেছে এখনো 2000-এ। সব জায়গায় সব ইউনিভার্সিটিতে যে অ্যাভারেজ ইউনিভার্সিটি আমাদের ছেলেরা যেখানে সবাই যে খুব কারণ কি ওদের ইউনিভার্সিটি রান বাই ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে ওদের একটা ফিলোসফি আছে, ফিলোসফিক্যালি থিংস আর রানিং ওয়েল, ওয়াই ডোন্ট বদার ইট। কামাল ভাই ক্যান টেল ইউ দ্যাট উনি কন্ট্রোল সিস্টেমে ব্যাপক অ্যাডভান্স হয়েছে ইলেকট্রনিক্যালি, কিন্তু নাসা এখনো দে ডোন্ট অ্যাপ্লাই দ্যাট ওয়ান। যে কারণে ইলন মাস্ক খুব খেপে গেছে, সে নিজে তার একটা নতুন ডেভেলপ সিস্টেম করে বলছে, স্পেস লঞ্চ করা, রকেট লঞ্চ করা, করা, সে নাসার উপর ডিপেন্ড হতে চায় না। যে মান্দাতের আমাদের একটা নিয়ে পড়ে আছে। নাসার কথা হচ্ছে যে থিংস আর ডুইং ওয়েল, ওয়াই শুড আই বদার ইট। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো ওই একটা, কিন্তু যদি মানে এখনকার জেনারেশন যদি তার নিজের রিসার্চ অ্যাপ্লিকেবল কোথাও দেখতে চায়, তাহলে বলতে হবে সাউথ কোরিয়া, জাপান, চায়না, that they have designed something is well applied recently, they will see it. Right. Anyway, আমি মনে করি যে ইউএস এর কস্ট খুব বেশি, কালচারাল একটা শক আছে। হ্যাঁ, যেটা হয় যে মানুষ চিন্তা করে যে ইমিগ্রেশন একটা ফ্যাসিলিটি ফিচার আছে, যেটা এখন জাপানেও আছে, কিন্তু অনেক দেশে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। মানে ইমিগ্রেশন একটা এটা এখন আর কেউ এক দেশে লং টার্ম থাকতে চায় না, এখন সবাই সুইচ করে। আমার ইউএইটের টপ নচ জবগুলো করে ইয়াং গ্রাজুয়েট যারা ইউএস সিটিজেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন কিংবা ইউকে সিটিজেন, ওখানকার ইউনিভার্সিটি পাস করে তারা এখানে আসছে, কারণ এখানে হাই স্যালারি, হ্যাঁ, লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট, লেটেস্ট সিটিতে থাকে। তো এইভাবে এরা অ্যাট্রাক্ট করতেছে ইউএই, কাতার, দোহা, ইভেন সৌদি যে নিয়ম সিটিতে। তো পড়াশোনার জন্য এনিপয়ার যেখানে সুযোগ পাওয়া যায়, ইউর আইডিয়াস ম্যাচ করে, ইউ শুড টেক ইট। অনেক সময় দেখা যায় যে ইউএসএ, কানাডা থেকে ডিগ্রি করে মিডল ইস্টে এসে তারা জব করছে, জাস্ট এখানে হাই স্যালারি, সেই কারণে। এনিওয়ে, সো আমাদের এখানে থ্যাংক ইউ ডক্টর খাদেন ফর জয়েনিং উইথ আস। এন্ড আমাদের এখানে পুরাতন কিছু স্টুডেন্ট আছে, তারা যদি তাদের কোনো কোয়েরি থাকলে, কোনো কোশ্চেন থাকলে এখানে বলতে পারো। সামনে অনেককেই দেখতে পাচ্ছি আর কি। আমাদের দেশে আজকে জুমাবার, সুতরাং আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, আজান হয়েছে। সো কামাল ভাই, হ্যাঁ ডক্টর কামাল, আমরা কনক্লুশন টেনে ফেলি নাকি? আপনি যদি কিছু একটা কনক্লুডিং ওয়ার্ড যদি বলেন। কনক্লুশন হচ্ছে যে আমরা আমাদের বাংলাদেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার অনেকেই পাস করতেছে, বেটার যদি আমরা দেশের বাইরে কোথাও যাই, দেশের জন্য সেটা একদিক দিয়ে ভালো, হায়ার স্টাডি টেকনোলজিক্যালি যদি ডেভেলপ করতে পারি। ইউএসএ যারা যেতে চায়, অপরচুনিটি থাকে, তারা তাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি, নো প্রবলেম, নো ডাউট। আবার ইউএসএ গেলে অনেকেই স্ট্রাগল করতেছে, ফাইন্যান্সিয়ালিও ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আছে, এরকমও অনেকে আছে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে সাউথ কোরিয়াও যেমন একটা অপরচুনিটি, অনেক স্কলারশিপ দিচ্ছে রিসেন্টলি। জাপানে হচ্ছে সুবিধা যে স্কলারশিপ ছাড়াও সরকারি ইউনিভার্সিটি হলে প্রায় টিউশন ফি মাফ হয়, আসার পরে কিছু স্কলারশিপ পাওয়া যায়, বিভিন্ন সাপোর্ট পাওয়া যায়। তো আলটিমেটলি এসব জায়গায় যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি বিষয়গুলো আছে, এইসব দেশে এসে ডিগ্রি করে এখানে জব করতে করতে আবার ইউএসএ কেউ সুইচ করাটা ইজি। তো ডিফারেন্ট অপরচুনিটি আছে। আর আমি পার্সোনালি আমার এখানে অপরচুনিটি আছে, কিন্তু আমি মানে ওভারলোডেড, খুব বেশি স্টুডেন্ট আমি নিজে নিতে পারবো না, কিন্তু এখানে অনেক প্রফেসর আছে বা অনেকের কাছে অ্যাপ্লাই করে আসতে পারে অনেকেই। বা এমনি কোলাবোরেশন যদি কেউ করতে চায়, বিশেষ করে আমি চাই বাংলাদেশের সঙ্গে কোলাবোরেশন হোক। আমাদের গুনমা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বাংলাদেশের 3 ইউনিভার্সিটি আছে এখন,
যদি সাস্টের সঙ্গে হয় কেউ রিসার্চ করতে চায় কন্টিনিউ 2-3 বছর করে তারপরে আমরা এমওইউ করতে পারি। তো এই অপরচুনিটি গুলো আছে। আর ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলেও কেউ যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছু থাকে পরবর্তীতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, এটা আমি ওপেন আর কি, যে কেউ যোগাযোগ করলে আমি সাধারণত কথা বলি। সো যাই হোক, রিসার্চ হচ্ছে যে আমার একটা আইডিয়া, আমি একই আইডিয়া দিয়ে আমার অনেকগুলো ছাত্রকে দিয়ে এই পর্যন্ত আসছি। আমি নতুন কিছু আমার থেকে বের হওয়ার চাইতে আমি চাই যে যারা নতুনরা আসবে আমার চাইতে আর একটু নতুন ইনোভেশন, নতুন আইডিয়া নিয়ে আসবে, যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারি। এটা আমি কাউকে নতুন কিছু শিখাই দেবো এই নলেজ আর নাই, কারণ আমি এত ডিটেলস এই ফিল্ডে কাজ করতেছি। কাজে সবাই তোমরা ইয়াংরা নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে রিসেন্ট কি কাজ হচ্ছে, হ্যাঁ নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে, যেহেতু এটা ইভলভিং ফিল্ড, নতুন যে কোনো আইডিয়া দিলে একটা রিসার্চ হবে, এটা অপরচুনিটি আছে। তোমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারো। আমার ফিল্ড শুধু ট্রাফিক না, অপটিমাইজেশন, মেশিন লার্নিং, এই জিনিসগুলো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন, ডিসিশন মেকিং এটা এনি হাউ হতে পারে, যে কোনো ফিল্ডে হতে পারে। এটা হচ্ছে আমার টপিকস যেখানে আমি কোলাবোরেশন করতে পারি। তো থ্যাংক ইউ তোমাদের ধৈর্য সহকারে আমার কথা শোনার জন্য, আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য। আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করতেছি। Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. It has been a very insightful session. Uh, I think we can conclude this session for today. Thank you, everyone, for joining this session.